Всем привет, с вами Олегович, вы на канале Олегович Games. У нас сегодня стрим прохождения игрушки Vampire the Masquerade Swansong. Это будет ролевая игра про 3 вампиров, где мы будем принимать решения. В принципе, я такой жанр игр очень люблю, но о ней мало кто слышал, мало ее рекламировали, но я думаю, игра должна быть очень интересная. Так, новая игра, и поехали. Квартира принца. Так, это уже интересно. В бостонском дворце царит хаос, объявлен красный код, а значит наступил серьезный кризис. Принц вызывает к себе Эмем, Лейшу и Галиба. Интересно. Давайте глянем, что это будет вообще. Так, 4 сентября 2019 год, лэг. Что это значит, не знаю. Ну, сейчас разберемся. Вампиры живут среди нас. А сами того не зная, мы строим для них города, участвуем в их войнах и утоляем их голод. Столетиями эти существа организовывали противоборствующие фракции, самая крупная из которых Камарилья. Ага. Какая-то итальянская. В своих доменах главы Камарильи поддерживают Маскарад. Всемирный заговор, который призван скрыть от смертных сам факт существования вампиров. Нарушение Маскарада карается окончательной смертью. Ну, типа как этот, бал Маскарад. Типа все надевают маски. И вампирские фракции Бостона давно ведут междоусобные войны. После особенно кровопролитного конфликта Хайзел и Версон новый принц заключил крупный союз с содружеством магов крови под названием часовня Хартфорда. Угу. Этот союз не только гарантирует стабильность домену, но и позволяет принцу заниматься торговлей кровью, перевозить кровь из смертных для вампирской элиты. Сегодня у сородичей праздник. Holy shit. Это ж надо. Компания Након. Представляет. Ну понятно, это люди, которые сделали игру. Секунду только запущу, все готово. Игра, ситуация. Итак, начнем. Скажи мне, что ты видишь? Я не знаю. Ладно, попробуй сосредоточиться на своем видении. Нет, началось. Что началось? Нет, поздно, слишком поздно. Это вещунья, что ли? Успокойся, спокойно. Хватит, пожалуйста, нет, хватит. Что за дичь? Они идут. Ну, начало интересное, такое интригующее, как минимум. Это Бостон у нас тут получается. Так, это один из персонажей наших или нет? Did you feel it too? Ты тоже это почувствовала? Холзи? Собирай вещи, мы уходим. У нас проблема. Верни их. А, тут девушка принц, да?
Что за чувак? Что происходит? Это принц. Мы должны поторопиться. Квартира принца. А это что за подруга? Ну же, сейчас бери. Поспеши. Успокойся, может это не имеет ничего. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, Emem. Так, диалог, навыки. В диалогах для некоторых ответов необходимо использовать навыки. Уровень вашего навыка сравнивается с уровнем навыка соперника. Тот, у кого этот уровень выше, побеждает. Использовать навык уровня 0 нельзя. Воля 12. При использовании навыков расходуется воля. Если ваш соперник побеждает, вы получаете несколько очков воли после завершения диалога. Откуда я знаю, сколько у него... блять, этого вот. Ага, успех. А тут нет успеха. Ну давай. It's not like you had anything to do with it. I'm sure. You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Этап зачистки. О, что еще за код красный? Давайте узнаем. Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. Так, что за зачистка? What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Нихера себе. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything behind, and we go into hiding, as far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool, and it'll be fine. Вампирша, которая развивала клубный бизнес. Нормально. Награда за диалог 1, ага. My little darlings. А что он такая страшная? The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Emem. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Что она там? Так, дальше у нас идет по диалогам дисциплины. У вампиров есть сверхъестественные способности, которые не получают наследство от своего клана. Они называются дисциплинами. Некоторые дисциплины можно использовать в диалогах, как и в случае с навыками.
Побеждает персонаж, у которого уровень дисциплины выше. Не все дисциплины доступны каждому вампиру. Некоторые смертные могут владеть определенными способностями, однако большинство из них не имеют никаких защиты от дисциплины. Ага. При использовании дисциплины увеличится показатель голода. Ой, блядь. У голода есть значение, которое превышать нельзя. Оно ограничивает использование способностей вампиров. Чем ближе вампир к этой границе, тем выше риск того, что он утратит контроль над собой и нападет на ближайшего смертного, чтобы выпить его кровь. Интересно, они тут закрутили. Слушайте, я здесь в любом случае проигрываю этот разговор. Она, походу, сильнее меня. Польстить Эйприл, поддержать Джорни. Блядь, может поддержать Джорни, но я тогда вообще вдрызг улечу. Убеждение. Я и в убеждении ей проигрываю. Да, давай поддержу Джо. А, я и не могу даже. Ага, вот оно что. Ну да ладно, вариантов нету. Неудача, понятно. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Emem. My dear Emem. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Но я не могу сейчас зайти пока в это. Или я могу тут уже сам передвигаться, но слава богу. А вот у меня очки 13,8, да? Так. Давайте сейчас разберемся, что тут творится. Эмем Луис. Клан Тореадор. Поколение 12. Сир... Что такое Сир? Не знаю, что имеется в виду. Хильда Маккенсюр. Наверное, типа Сир это ее над ней главное. Дата становления. В 29 году она, наверное, стала вампиром. Да, Эмили родилась в 99 году в героем семействе бедных музыкантов американского происхождения. Ее отец Мейсон по вечерам исполнял музыку, а днем работал мойщиком окон. Мать Клара воспитывала 4 детей, а в свободное время зарабатывала на жизнь пением. И в 17 году отец Эмили призвали в армию и прикрепили к 15-му полку Национальной гвардии Нью-Йорка, который в свое время заслужил прозвище Гарлемские черти. В составе этого полка он участвовал в освобождении Франции. Во время службы в армии Мейсон вступил в полк... Это что, после Первой мировой, что ли? Вступил в полк джаз-бенд, который снискал невероятную популярность после окончания войны. Они записали пластинку на студии ПТ, ставшую первым джазовым альбомом, который звучал буквально из каждого окна Франции. На волне этого успеха Мейсон перевез всю семью в Париж. Он решил зарабатывать на жизнь герой джаз-клуб, который огромное количество открывал по всем столице. Париж. 17-летием Эмили стала танцовщицей. Она вращалась в высшем обществе среди тех, кто проходил послушать ее отца. Довольно скоро ее заметили. Эмем узнала о варьете Фоли Баржер с их ограниченными турне и загорелась мечтой попасть туда. Она с блеском прошла прослушивание, ее приняли в труппу. Сперва она была на подхвате за кулисами, периодически подменяла других актеров, но очень скоро ей стала давать главные роли, и это всего 21 год. Ее бурлеск-шоу с раздеванием буквально свело Париж с ума и сделало ее невероятно известной. Эмем стала путешествовать по Европе, выступая при заполненных залах, самых злачных кабаре. Эмем была юна, красивая и блистательна. Она вела ночную жизнь, в которой деньги окружили голову, а шампанское лилось реку. Уверенная в себе и обольстительная, Эмем была живым воплощением свободной и независимой женщины начала 20 века. Огненный темперамент Эмем вскоре привлек внимание див Европы.
Что за дивы Европы? Убийственная страсть. 23 год. Эмем дала 8 концертов в Венском Карл театре. В первый же вечер театральный режиссер вытащил ее из гримерки, чтобы познакомить с Хильдой Макендрюс. Это, походу, вампирша, которая главная в клане. Загадочная аристократка, которая не пропустила ни одного выступления Эмем, буквально покорила юную актрису. В последующие ночи они ходили в бар, обсуждали искусство, рассказывали друг другу о своей жизни, делились радостями и горя. Хильда была обаятельной, хорошо воспитана. Она состояла в движении суфражисток, не знаю, что это такое, в женском художественном обществе. К собственному удивлению, Эмем сразу же поддалась чарам подруги, всем сердцем отдалась новой страсти. У них начался бурный роман, и вскоре Хильда с Эмем стали неразлучны. В следующие 3 года Хильда доверилась всем и рассказала все о своей вампирской природе. И юная актриса тут же попросила подругу о становлении. С одной стороны, она мечтала о том, чтобы их любовь длилась вечно, с другой не могла устоять перед соблазном обрести вечную молодость. Однако Хильда сумела вымолить разрешение на становление у местного принца лишь спустя еще 3 года. Ага, тот не хотел соглашаться, опасаясь, что дурная слава и ветреность Эмем станут угрозой Маскараду. Наконец, получив благословение принца, Хильда закатила роскошное празднование в честь своей спутницы. В самом конце вечера даровала ей становление. Тяжелая поступь. Со дня своей встречи с Карл Хильда и Эмем жили в Австрии, пока в 1934 году не уехали в Париж, а затем в Бордо. Увы, Бордо — это тоже Франция. Увы, капитуляция Франции в 1940 году нарушила планы этой прекрасной пары. Воспользовавшись связями в Лондоне, Хильда сумела договориться о возвращении в родной Бостон вместе с возлюбленной. Поначалу принц города Квентин Кинг, принадлежащий клану Малковиан, не хотел их принимать, но в конце концов дал им убежище. Эмем и Хильду представили бостонскому двору, где 50 лет бесконечных интриг положили конец их отношениям. Ага. Ну, интересная история. Тут вот это вот важно знать, я думаю. За Галиба мы пока не читаем и за Лейшу, потому что я еще за них не играл. Ой, блядь. Первая вестница. Тоже 12-е поколение, тот же клан, но у нее над ней человек другой, походу. 70, блядь, а тут конкретно они заморочились. Ловушка, познакомиться с одним из членов команды. Так, а что у нее тут связь? В этом клубе я познакомился с Хейзер Айверсон. Истории становления были похожи. Кроме того, Хейзер тоже когда-то была оставлена Сиром. Эврил была восхищена тем, как Хейзер сумел обратить всю ситуацию себе на пользу, приложив свою помощь и услуги. Хейзер заблудил его. Эврил должность вестницы. Ага, ей дали эту должность. В районе Вей-Виллидж, рядом с Бостоном. Ага, она сама американка. Уехала в Нью-Йорк, чтобы выучиться на модельера, затем проходила стажировку. Так, вернувшись в Бостон, она дом, так, уникальный стиль. Они пригласили в так, общество, где она была. Она быстро поддалась их спасению. А какого она года? Так она, слушай, у нас получается обращенная раньше, чем это. Ну почему она имеет навыки лучше, чем мы, я не понимаю. Или у нее как-то досталось от того, кто ее превращал это. Ну, короче, непонятно. Так она еще в мой клуб ходит. Понятно. Так, это у нас Бостон. А что тут по кодексу? Подожди. Бля, люди тут заморочились, слушайте. Клан. Согласно мифологии сородичей, Каин дал становление 3 своим детям, которые завели своих детей. Это 3-е поколение появилось еще до всемирного потопа, который, как считают некоторые, был вызван именно их грехами.
Выжившие, известные как предтечи, стали прародителями современных кланов. Жила каждого из потомков течет кровь предтечи. Этим и объясняется уникальная для каждого клана сильные и слабые стороны, и, возможно, даже верования и стереотипы господствующего в умах сородичей. Сегодня в мире тьмы царствует 13 кланов, у каждого из которых есть бесчисленное множество ответвлений. Кроме того, существует еще слабокровные из Каитифы, презримые более могущественными и уважаемыми родственниками. Так, давайте, знаете, читать это как-то поэтапно, потому что если мы тут будем сейчас читать, это будет очень долго. Так, черты — это положительные или отрицательные эффекты, которые влияют на способности персонажа. Черты раскрывают только при приобретении в результате действия, сделанного персонажем, выбора или его последствий. И высокий и низкий уровень голода дает временные черты, которые влияют на способности персонажа. По мере его роста уровень подозрения увеличивает количество отрицательных черт, которые усложняют жизнь персонажа. Очень хорошо. Так, голод у нас отличный, подозрение минимальное. Подозрение 0, голод 10 вероятности успеха в случае ничьи при использовании запугивания, 10% вероятности успеха в случае ничьи при использовании психологии. Ага. Ваши действия привлекают слишком много внимания, может выбраться никуда в жизнь. Говорит, это какой-то эффект. Ага, все. А это что такое? Знать свое место. Это так. Эмем встретила тех, кто гораздо могущественнее, пока что? Это знание поможет укрепить ум и подготовиться к грядущим трудностям. Ага. Квартира принца. Так, таланты. Ух, ёб твою мать. Меню таланта. Талант усиливает ваши способности. Каждый талант связан с определенным действием. Повторяя эти действия, со временем вы разблокируете новые уровни таланта. Повторяя их действия. Ага, я понял. Дисциплина. То есть дисциплина величие повышает ее эффективность. Вероятность успеха в случайной ничье. Ага, улучшение ниже и к росту голода. Вот это, кстати, дисциплина хорошая штука. Охота. Выполняя задания, не охотитесь на жертв. К максимальному голоду. Отведайте крови жертвы, не убивая ее. 1 плюс голода. 50 скорости курса во время охоты. Так. Ну, короче, пить кровь, но не убивать. Прогресс. Выпейте кровь жертвы, убив ее. 50 бонусов резонанса жертвы во время результата. 1 голода и 1... Ага, ну, блин, и убивать, я не знаю. Выпейте кровь крыс. 1 голода. Ага, короче, крыс есть смысл пить. И убивать, и не убивать, и то качает, короче. Получается 1 плюс голоду. 1 плюс голоду. Максимальному голоду. А это, подожди, а это что? Это мы голод утоляем. А вот это вот прогресс нам эскеза. Нам лучше качать, оно дает максимальному голоду. Так, с этим понятно. Навыки. Что это за хрень? Кукловод. Выразительность. Красноречие. Так, тут еще у нас пока закрыто все еще есть, что есть. Ну, это интересно, я вам скажу, как минимум. Долгая предстоит ночка. Так, ну что ж. Добро пожаловать. Ага, интересно они. Can I help you? Я не знаю. Good evening. Короче, здесь надо конкретно развиваться, блядь. И правильно выбирать. Блин, короче, посмотрим сейчас, что и как. Я думаю, тут еще исследовать можно все. Ну, как необычная вообще игра. Какие-то чертяки, бля. Who's she, Caleb? Emem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance.
with a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Бессмертный защитник. Is court attendance usually this sparse? Under ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the code red? Could be. We should have all been at that party. But a code red is a code red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is... А, она, короче, не вампир. Ее должны будут превратить в вампира по его же, наверное, желанию. Становление. He is your child? Mr. Beryl Underwood. He is tortured by a demon. We all have one. The beast that preys upon him is a love of money. If someone held a stake to his heart and cried your money or your unlife, he'd ask you for some time to think it over. It's his greed, then, that cost him your favor? Everything about him was disappointment. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major Если бы тут был дубляж, вообще офигенно было. But nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, Emem. I won't let her get away with this. All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Хера себе баба здоровая. leave us. Это ее, походу, куратор и... Ого. И она ее превратила, походу, в вампира. Да, я себе представляю, какая у них была любовь. I don't need your help. Mem, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Диалог. Усиление. Усиление позволяет временно повысить уровень навыка на 1 или 2 единицы. Чем больше усиления, тем выше его цена в очках воли. Можно усилить только те навыки, показатель которых равен хотя бы 1 очку. Сейчас, подождите, внимательно посмотрю, что это за хрень. Ага, я понял, как это делать. Диалог. Ничего. Если уровни навыка или дисциплины равны, исход конфликта считается неясным. В этом случае на вероятность победы влияют бонусы или штрафы. Также можно потратить очко опыта, чтобы получить преимущество. Ага. Красноречие у нас уйдет сейчас. Давайте преимущество получим.
Ха-ха. Ой, блядь. Неудача. Ваши соперники тоже могут усиливать свои навыки. В отличие от вас, они могут усилить свои навыки только на один уровень поведения игрока. Вероятность усиления навыка в противника выражается в процентах. Чем агрессивнее вы себя ведете, например, усиливая навыки или меняете соперника, тем ваша вероятность усиления навыка противника. Ну, это понятно. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. Так, потратил очки диалога. Голод пока вроде 8, так и What about оставил. Jara? I haven't seen her. Councillor Drury is not here, nor is Dr. Dunham. Mr. Leto's teams are trying to reach them, but... Nobody's answering? No. They've all got such long faces. Hey, Abby. Hey, Emem. Abby, do you know what's going on? I'm sorry, but I can't. Please? I feel like I've been plopped down in the middle of a minefield. There are rumors about Journey. Rumors about how this is all her fault. Did you know that Jay was in charge of the party? Shit. I bet she's gonna take the fall for whatever happened. I don't think she's involved, but we've got to be on our guard. Так, мы черпаем информацию, получается. Emem, we haven't seen you here in ages now, have we? Let's holster our weapons. I'm only here because of that goddamn code red. Blunt and to the point, as usual. With a bit of luck, your suffering will be over soon. How's business these days? Why? You wanna invest? Don't tempt me. Да. У меня 3 очка улетит, и я все равно не выиграю этого черта. I'm shocked to think you put so much as a penny into one of my clubs. They don't bring in enough for your taste, Beryl. You're right. I'm not interested in them. Now, if you don't mind, I'd like to be alone. I'm waiting for Caleb. Так, хорошо, хорошо. Sorry, ma'am. You can't come through here. Вам сюда нельзя. Emem. Hazel's waiting. Я понял. Дорога только одна, да, господа? Sorry, that's not possible. Или лифт, или там другим путем. Ага. А, отсюда мы пришли, все правильно. What a shitty night. Hazel must be pissed. Явиться на зов принца. What could she want with me?
Какие-то видения, что это такое? Теперь мы лейше будем играть. Penny for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. It seemed like an eternity without you. I missed you too, Mom. I need my sweet little monster. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Она тоже Richard. вампирша дочка или нет, I looked for интересно? him so he could explain, but he can't be found. So what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Значит, она тоже вампир. Leisha. It's been a while. Hey, Emem. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That, or she's a major drama queen. You shouldn't make light of the situation, believe me. There aren't many of us who have experienced a code red and survived. Thanks for the heads up, Professor Bazori. First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please explain. It was as if we were all going to disappear into chaos. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. Эмма Луис, мятежная звезда.
Прекрасная дива, ярким пламенем освещенная ночи Бостона. Так, Эмем знает, что нести свет в мир тьмы может быть опасно, но ей все равно. Выберите профиль. Профиль, ориентированный на диалоговые навыки, физические характеристики. Пытается использовать ауру персонажа в разговорах. Угу. Мастер на все руки. Профиль, ориентированная на повышение характеристики и разнообразие навыков. Открывает практически все виды взаимодействия, но не дает овладеть им в полной мере. Ориентированно на диалоговые навыки, физические характеристики. Позволяет использовать ауру персонажа в разговорах. Профиль без заранее распределенных очков. Ага. Это типа использовать вампирские навыки, я так понимаю, ветеран. А это, ну, я вот этот вариант выбираю. Лист персонажа. В начале сцены вы можете потратить уже заработанный опыт на усиление способностей персонажа. Эти способности можно найти в листе персонажа и в листе дисциплины. Характеристики. Каждая характеристика влияет на несколько навыков и дисциплин. Характеристики увеличивают шанс успеха в случае ничьи. Повышая их, вы также снижаете стоимость усиления в очках воли. Для использования навыка знания не нужно расходовать волю. Их нельзя усилить. Ага. А, у меня опыта нету, что? Так, в любом случае у нас нет опыта. Что толку, непонятно. Меню дисциплины. О, вот это уже интересно. В листе дисциплины перечислены дисциплины, которыми владеет персонаж. Дисциплины, очки опыта, вложенные в дисциплину, повышают ее уровень и могут открыть новые возможности. Дисциплины могут быть пассивными, их можно использовать в диалогах и при исследовании мира. Ага. Там у меня тоже очков никаких нет. О, вот это интересно, видеть будущее. Это что-то интересненькое. Так, ну у меня сыночков нету, толку с них. А, у меня уже изучено, ясновидение у меня есть. Так, это принц, походу. Hazel. Delson. Come in, Эмем. Это ее охранник личный, я так подозреваю.
Какой-то сильный чувак. Word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the code red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We? Bring Journey to me. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Мудрости нету. Понятно. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, Emem, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? Я думаю, я согласен. I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it, but we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Так, что теперь? А, она пошла голод утолить. Emem, I'm happy to see you in one piece. Hey, Sil. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need anything else. Охота, безопасная зона. Безопасная зона — это место, где никто не увидит, как вы пьете кровь. Чтобы найти такое место, хорошенько осмотритесь. За один раз в безопасную зону можно отправить только одну жертву. Ага. No news from anyone. Do you think that... Now's not the time to be thinking about that. We're not the only ones freaking out. The vessels are over there. Around. Take whichever one you want. We've got to keep our wits about us. Got it? Yeah. Так, а где здесь безопасное место? Ага.
Распознать жертву легко. Для этого достаточно к ней просто приблизиться. Чтобы выпить кровь, вам необходимо найти безопасную зону, куда можно заменить жертву. По возможности давайте предпочтение одиноким жертвам, когда вы за ним заманиваете безопасную зону. Жертву при свидетелях показать подозрение повышится. Ага, я понял. Тоже безопасная зона. Come with me. There. Okay. Sure. Поцелуй. Вампиры используют свои силы, чтобы очаровать или подавлять своих жертв и утолять голод. Вы можете решить, сколько крови выпить у жертвы. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы увеличить количество употребляемого голода. Если вы не нажмете кнопку или не опустите до того, как заполнится эта полоса жертвы, вы гневите от потери крови. Убийство жертвы решает показать подозрительность. Смертные будут на стороже, а вампиры могут потребовать от вас соблюдать маскарад, действовать аккуратней. Ты все правильно сделал, да? Некоторые жертвы обладают особым эмоциональным зарядом. Выпив такую кровь, персонаж получит определенный резонанс. В конце сцены резонанс принесет дополнительный опыт соответствующей дисциплины. Если во время сцены персонаж получит больше одного резонанса, только последний, второй укус. Если ваша жертва выжила, вы можете выпить ее кровь второй раз. Однако в этом случае она умрет, а уровень дозрения увеличится. Ага, все. Я понял. А, мы уменьшаем жажду, я понял. All right, Jay. Where are you hiding? And then there are the palaces, the mosaics, I the know that gardens, voice. and the vibrant youth population. They must have been busy with the police and all. Can I help you? They make a lot of noise, but life always finds a way. At night, mostly. Do you still work for April? Well, aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got some extra responsibilities, sure, but that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No, you should ask April. It's a good idea. Thanks for the advice. I've got stuff to do. See you later. Victoria! Emem! My little rose! It's been so long. An eternity, you mean. And yet, look at you! As splendid as always. I've learned from the best. Adorable. How are you? This is a rather depressing night for a reunion. This atmosphere is starting to weigh on me. We haven't had any news, but everyone is expecting the Так, тут надо со worst. всеми A переговорить. strangely human attitude. I understand them. Some are waiting for their children, others for their sires. Are you waiting for someone too? No. That explains why I'm less stressed out than everyone else. I hear business is going well for you.
Your black rattlers are making quite the splash. You can be proud of everything you've accomplished, darling. Your name is on everyone's lips. Thanks. That means a lot coming from you. I'm really happy to see you again. I wish I had more time to talk. Is there something stopping you? You could say that. One of my acquaintances is in hot water with Miss Iverson. I need to help her. I'm going to give you a piece of advice then. Don't waste your energy helping others. Let others handle their own problems. Their mistakes aren't your business. Journey is someone I can trust. I can't let her down now. Is Journey a prince? No. Then her opinion doesn't matter. The only individuals who should matter to you are royalty. The rest, they're just for decoration. Thanks for the advice, Victoria. You've helped put things into perspective. It's only natural. I'll always be here for you, darling. And I hope the feeling is mutual. You know it is. Wonderful. I'm relieved to see that despite the travails of time and distance, our friendship is still intact. What are you doing in town anyways? The last time I heard about Victoria Ash, she'd just gotten back to Atlanta. You know I never stay in one place for long. But to answer your question, I came to do business. For the agreement, I'm guessing. You guessed right. I'd hoped to meet up with one of my associates tonight, a warlock I'd sent to Hartford. Unfortunately, he still hasn't made his appearance. He might still come. The night's not over yet. Oh, you're refreshingly naive. We'll see. Ух ты я. Красноречие. Блять, потратить. What did you hope your emissary would do? Double-cross Iverson? Oh, please, Emem. I'm just curious, that's all. Diplomats are rarely sent out without good reason. If you sent someone, then there was something in it for you. Fine, guilty as charged. I'm very interested in your prince's project. I'd like to transpose it to Atlanta. I contacted the warlocks to try and learn more. I was actually surprised that Deneb agreed to cooperate with Kindred outside his chantry. Deneb? Hartford's regent. I understood that he was the one Hazel was in negotiations with. Are they really that wary of outsiders? Warlocks are naturally suspicious of other families, but Osborne? He's unique. Paranoid, eccentric, and highly intelligent. The type of man you can't manipulate. You seem to know him pretty well. Well enough to know not to trust him. Угу. Сейчас мы ее I imagine you распытаем. received the alert as well. Yes, I was with your prince when the message was sent. Do you have any idea who triggered it? Alas, I have no idea. Iverson didn't care to share that with me. She knows how to control information. I'm not even sure she knows herself. She's going to need answers. I doubt her subjects will wait much longer. I've heard rumors about you. Something about a wedding? Oh yes, my wedding to Tigurius. It was fabulous. We had a spectacular celebration. I think congratulations are in order. Oh, do you? It's a political marriage. Nothing more. Our family needed it. You did it for the cam? You seem surprised to hear it. You may not have noticed, but the Camarilla has lost some of its luster since the Ancili left. Our survival depends on our ability to make compromises. You knew Boston when it was a Malkavian city. What do you think about the court now?
Iverson has successfully made her mark. It can't have been easy, with Quentin's grip on the city. Boston was on the brink of chaos when Hazel took over. I don't always agree with her methods, but she gets the job done. She knows what she wants. I respect that. Our family needs more leaders like her. That would be a welcome change from our usual weather vanes. Понятно. I'm sorry, but I've gotta go. I understand. Duty calls, but before you leave, I have a favor to ask you. I mentioned my emissary earlier. If you hear anything about him, please let me know when you get back, would you? I thought I was only supposed to focus on my prince. Have you had a change of heart? Huh. You're using my own words against me? It's a big favor. I'm aware of that. But I'm a loyal friend, and powerful too. If you can do this for me, I'll owe you one. Fine. I'll let you know if I learn anything. Понятно. Thanks, Emem. I hope I'll see you again soon, darling. If you need anything, I'll be right here. Thanks, Victoria. See you later. Награда за диалог +1. Ну, это такое себе. Так, я думаю, что мы будем заканчивать. Я сейчас буду чуть занят. Там было автосохранение. Игра интересная, тут надо читать, быть внимательным. И вообще интересно, как будут здесь разворачиваться события. Я так понимаю, это здесь полоса сюжета. Пока вот здесь мы. Так, хорошо. Спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте